লার্নিং ইংলিশ তৃতীয় পর্ব। আজকের ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম। এই ভিডিওতে থাকছে 7টি বাক্য। হাউ আর ইউ? তুমি কেমন আছো? আই অ্যাম ফাইন। আমি ভালো আছি। হোয়ার ডু ইউ লিভ? তুমি কোথায় বাস করো? আই লিভ ইন বাংলাদেশ। আমি বাংলাদেশে বাস করি। হোয়াট ইজ ইয়োর নেম? তোমার নাম কি? মাই নেম ইজ মোস্তাকিম। আমার নাম মোস্তাকিম। হাউ ডু ইউ ডু? তুমি কি করো? আই স্টুডি। আমি পড়াশোনা করি। হোয়ার ইজ ইয়োর হোম? তোমার বাড়ি কোথায়? মাই হোম ইজ ইন জয়পুরহাট। আমার বাড়ি জয়পুরহাটে। ইউ কাম টু ইয়োর হাউস টুমোরো। তুমি কালকে আমাদের বাড়ি আসো। আই উইল গো টু ইয়োর হাউস টুমোরো। আমি কালকে তোমাদের বাড়ি যাব। হাউ আর ইয়োর প্যারেন্ট? তোমার বাবা মা কেমন আছে? মাই প্যারেন্ট আর ফাইন। আমার বাবা মা ভালো আছে। ডু ইউ ওয়ার্ক? তুমি কি কাজ করো? আই ওয়ার্ক অ্যাজ এ মিশন। আমি রাজমিস্ত্রির কাজ করি। হোয়েন উইল ইউ গো? তুমি কবে যাবে? আই অ্যাম লিভিং টুমোরো। আমি আগামীকাল যাব। হোয়াট ক্লাস ডু ইউ গো টু? তুমি কোন শ্রেণীতে পড়ো? আই অ্যাম ক্লাস ইন 11। আমি একাদশ শ্রেণীতে পড়ি। হোয়ার আর ইউ সাইলেন্ট? তুমি চুপ কেন? টক টু মি। কথা বলো আমার সাথে। ইউ লিভ ইট। তুমি এটা রেখে দাও। হাউ ওল্ড আর ইউ? তোমার বয়স কত? আই অ্যাম 18। আমার বয়স 18। ডু ইউ নো মি? তুমি কি আমাকে চেনো? আই নো ইউ। আমি তোমাকে চিনি। আই উইল স্লিপ নাও। আমি এখন ঘুমাবো। আই অ্যাম গোয়িং টু রিড। আমি পড়তে যাব। সি ইউ এগেইন। আবার দেখা হবে। উই আর গোয়িং টু প্লে। আমরা খেলতে যাব। উই আর অল স্টুডেন্ট। আমরা সবাই ছাত্র। ফরগিভ মি। আমাকে ক্ষমা করো। ফরগেট মি। আমাকে ভুলে যাও। আই ক্যান্ট ফরগেট ইউ। আমি তোমাকে ভুলতে পারবো না। গিভ মি মানি। আমাকে টাকা দাও। আই লাভ মাই প্যারেন্ট। আমি বাবা মাকে ভালোবাসি। শি গোটস টু স্কুল এভরিডে। সে প্রতিদিন স্কুলে যায়। আই অ্যাম সিক। আমি অসুস্থ। হোয়াট দে অল ডু? তারা সবাই কি করে? হোয়াট ডাজ ইয়োর ফাদার ডু? তোমার বাবা কি করে? মাই ফাদার ওয়ার্ক ইন এগ্রিকালচার। আমার বাবা কৃষি কাজ করে। লুক অ্যাট দ্যাট। ওই দিকে তাকাও। কাম উইথ মি। আমার সাথে আসুন। আই হ্যাভ এ বাইসাইকেল। আমার একটি সাইকেল আছে। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ ইয়োর মাদ্রাসা? তোমার মাদ্রাসার নাম কি? রেসপেক্ট দ্য এল্ডার। বড়দের সম্মান। আই উইল কিল ইউ। আমি তোমাকে মেরে ফেলবো। আই ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ। আমি ইংরেজি শিখতে চাই। আই অ্যাম হেল্পলেস। আমি বড় অসহায়। গড ব্লেস ইউ। আল্লাহ তোমার ভালো করুক। হোয়াট ইজ ইউর রিলিজন? তোমার ধর্ম কি? মাই রিলিজন ইজ ইসলাম। আমার ধর্ম ইসলাম। হোয়ার আর ইউ? তুমি কোথায় আছো? হোয়ার আর ইউ সাইলেন্ট? তুমি নীরব কেন? মাদার রিড দ্য কোরআন এভরিডে। মা রোজ কোরআন পড়ে। সি ইউ এগেইন। আবার দেখা হবে। ডোন্ট লিভ মি। আমাকে ছেড়ে যেও না। প্রে টেল আদার্স টু প্রে। নামাজ পড়া অন্যকে নামাজ পড়ার জন্য বলো। অল দ্য বেস্ট। সবাই ভালো থাকো।
আজকের ভিডিও এখানে শেষ, আবারও দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে।